arrest. Members of the public who were there also prevented officers from arresting the suspect. This gave the suspect opportunity to run away. The suspect was running away. Officers gave chase, but members of the public continued throwing stones at the officers. So the officers, while withdrawing from that scene, they fired some shots in the air, which later we learned that some 2 people had been fatally injured. I want to say that this incident is going to be investigated, and the law is going to take its course. So I'm calling upon members of the public to remain calm and avoid demonstrations, which we have experienced within the town this evening. So I'm calling upon them to remain calm and give time for the investigations to take place. Tukisalia kwa hayo ni kwamba viongozi kutoka kaunti ya Garissa wameendelea kukashifu mauaji ya watu wawili na maafisa wa polisi katika soko la ng'ombe lililotendeka hapo jana. Naibu gavana wa kaunti ya Garissa Abdi Degan anasema maafisa waliotekeleza kitendo hicho wanafaa kukamatwa na kushtakiwa. Vilevile mwakilishi wa kina mama katika kaunti hiyo Anab Subu amewaonya wale wanaotaka kuwatetea maafisa hao dhidi ya shutuma hizo za mauaji. And foremost, I would like to take this opportunity to condemn with the strongest terms possible of the death of innocent Kenyans that had happened yesterday here in Garissa. And we call for the immediate arrest and the prosecution of the officers that have caused this problem. It really touched us, and it's something that we don't accept as a community and as leaders to have happened within our midst. We call upon the immediate prosecution of those officers. We are told there were 2 of them. We don't want to hear this kind of, trigger-happy officers, going to business places and killing innocent people who are carrying on their normal daily businesses. Mtazamaji, tuzame tu pale kwenye mitandao ambapo Nancy Wanjiru anasema precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Sam Kush anasema vile RIP kwa mchungaji Kanya. Gladys Gidraf anasema I don't really know where to start. I'm still in disbelief that Guka is no more. Jesus, we need your comfort. Gashimu John anasema my condolences to the family and PCA fraternity. Sasa mtazamaji, moja kwa moja hadi kwa Francis Ngala ambaye anaungana na baadhi ya wachungaji waliofanya kazi kwa karibu na mwenda zake. Ni katika makao makuu ya kanisa la PCA hapa jijini Nairobi katika maeneo ya South C, ambapo ileo viongozi wa PCA wakiongozwa na kiongozi moderator wa kanisa hilo Gontai Mwamba ileo walitoa taarifa za kuhuzunisha za kifo za aliyekuwa za naibu mkuu wa kanisa la PCA Reverend Peter Kanya na leo. Na wakati huu tunaungana na viongozi ambao walifika hapa kutoa habari hizo, ambapo watakuwa natupatia tu maneno mafupi kumhusu naibu mkuu Peter Kanya. Na nitakayeongea naye kwa sasa ni mkuu wa mawasiliano katika kanisa hili, kutuambia tu kwa ufupi tu kuhusiana na kupoteza na kifo cha naibu mkuu wa kanisa la PCA. Jina langu ni John Mbaye Muraga, nampenda Kristo kwa kuniokoa. Niko hapa tu kusema kidogo kuhusu aliyekuwa katibu wa kanisa la PCA Reverend Peter Kanya Kariuki. Reverend Peter Kanya Kariuki tulionana naye mara ya kwanza mwaka wa 99, na nilimuona tu ametokea kwetu nyumbani from the background. Akatokea hapo, amebeba bagi yake, amebeba mwavuli kwa sababu kulikuwa kunanyesha. Na kutoka hapo uhusiano wetu na yeye ukaanza. Mwaka wa 98 akanida katika ofisi yake. Maana walikuwa wamekubaliana ya kwamba wameona kijana ambaye anaweza kujitolea kuwa muinjilisti wa kanisa. Na mwaka wa 99 tarehe 1 Januari
akanikujia tena akaniuliza, tuliketi na wewe tukazungumza mambo yetu yalifika wapi. Na kutoka siku hiyo nikajitolea kuwa mwinjilisti na tukaweza kufanya kazi kwa karibu sana na yeye katika parokia ya wakati hiyo iliyokuwa inaitwa PCEA Kiangwa Parish. Na mwaka wetu mmoja wa kufanya kazi na yeye kabla hajahamishwa na kanisa kwenda kufanya kazi katika parokia nyingine ulikuwa ni mwanzo wa uhusiano wetu wa sasa miaka 23 tukiwa tumetembea na yeye. Mara ambapo amefanya kazi tumeweza kufanya na yeye, na watu wote hasa wa pande za Meru watamkumbuka mchungaji Reverend Peter Kania kwa kazi kubwa sana aliyofanya ya kuhubiri, ya kuinua masomo, ya kupatanisha jamii ambazo zilikuwa zina uhasama kwa muda mrefu sana, wa kutuletea watu wa kuhubiri kutoka madhehebu tofauti, jambo ambalo alikuwa limeshuhudiwa katika eneo hilo. Na maisha yangu ya utumishi yametengenezwa sana 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 na imani yake na maombezi yake. Na naweza kusema ya kwamba hapa mimi ni kama yule ambaye anaweza sema ndiye murithi wa Reverend Peter Kania alipotoka Meru. Maana zile vitu ambazo alikuwa anatumia kule, alipopewa uhamisho, mimi ndiye aliyeniachia zile vitu. Kwa hivyo hata saizi nikienda kwangu nyumbani, sehemu ya zile vitu ambazo ziko huko ni zile ambazo alikuwa anafanya nazo kazi, ni zile ambazo alikuwa anatumia kama viti, kama meza. Siku zile ambazo mimi nimeshiriki na kukaa kwake nyumbani, na tukitoka masafari tunakuja, tunakuwa tumenyeshewa na tumelala kwake. Asubuhi ikifika, Mama Njeria anaingia kwa nyumba ananipatia nguo zake, mimi ninavaa kwa sababu sasa siku nyingine imefika. Kwa hivyo amekuwa rafiki wa karibu sana. Tumefanya kazi kubwa sana. Jambo ambalo siwezi sahau ni ya kwamba mwaka wa 2002 wakati ilifika wakati wangu sasa wa kuoa, mchungaji Kania alitoka wakati akiwa mwanafunzi wa theolojia kule St. Paul's. Alitoka huko akakuja hadi Meru na familia yake yote, na akasema hata nauli hawezi pewa. Akatunganisha harusi yetu na amekuwa akitembea na sisi katika safari. Na sitamsahau kwa sababu mtoto wetu wa mwisho, yeye ndiye aliyetoka hapa akakuja hadi Uthaya kubatiza mtoto wetu. Na pia wakati mimi nilipata uhamisho wa kutoka Mkoroini nikienda Uthaya, na wakati huo ndiye alikuwa amechaguliwa kuwa katibu mkuu wa kanisa, ndiye aliyekuja kuhubiri mahubiri katika ibada yangu ya kuagwa kule parokia ya Ndiaine. Nitamkumbuka mtumishi Reverend Peter Kania kwa uhusiano wa karibu sana, na nimegawa kutoka kwake mambo mengi sana. Nataka kuwaeleza watu wa Meru, nataka kuwaeleza watu wa kanisa lote, nataka kuwaeleza jamaa ambayo imesaidiwa sana na mchungaji Peter Kania, ya kwamba ingawa tumempoteza kwa kutokuwa na yeye, tunaye katika mawazo yetu, katika imani yetu, na ametufundisha mambo mengi sana. Jambo la muhimu sasa ni yale ambayo tuliyoyasoma kutoka kwake tuweze kuyafanyisha kazi, ili tuweze kuwa na uzao mwingine mkubwa wa imani kama vile alivyokuwa na watoto wengi sana wa kiroho. Tuna mambo mengi ambayo tunaweza sema ya Reverend Peter Kania, na tutaendelea kuyasema yote. Bwana amlaze mahali pema peponi, familia yake iendelee kupata nguvu, na kanisa lote liendelee kupata nguvu. Asanteni sana. Na shukrani sana mchungaji kwa sifa zako za kuhusu mwenda zake naibu katibu mkuu Reverend Peter Kania. Katibu mkuu Peter Kania. Na mtakuwa naungana na yeye pia Reverend Lucy, mchungaji Lucy pia kutupatia ukumbusho. Anamkumbuka naibu katibu mkuu kwa sifa gani ambazo pia atakumbukwa nazo. Na mkaribu sana katika Kirk TV, na tueleze tu kwa ufupi tu utamkumbuka katibu mkuu kwa sifa gani? Asante sana. Kwa majina ni Lucy Wamboi Waweru, mchungaji katika kanisa hili la Kipresbyterian la Afrika Mashariki, na nimesimamia kitengo cha Christian Education katika kanisa hili. Mambo mawili sana sana. Kwa ufupi tu. La kwanza ni kwamba nilimjua mchungaji Kania wakati ule mwaka wa 2002 nilipojiunga na chuo cha St. Paul's kusomea uchungaji. Nilikuwa msichana mchanga sana, in my early 20s. Na pale nilipompata pale akawa big brother. Niko accountable sana kwake. Anataka kujua mienendo, anataka kujua
hatua zangu za wokovu na jinsi ambavyo nilivyokuwa naendelea kusoma. So aka-assume big brother role na akatembea nami wakatuacha pale, kwa sababu mimi nilisoma miaka 4 kwa sababu ya system education. Na kwa hivyo mentorship. Amekuwa ni mtu wa kushika mtu mkono. Nilipo pia kuwa teuliwa nikawa mchungaji, naye akiwa katibu mkuu, alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Manake hata mialiko ya kule parokia alikuwa anaitika ukimuita, na anakuja na hudumia watu pale. Japokuwa kalenda yake ilikuwa yenye kazi ngumu sana. Jambo lingine la pili ni mambo ya maombezi. Kama kuna jambo ambalo tumelisoma na ambalo tutaendeleza, ni kuwa watu wa kumuomba Mungu, kutafuta uso wa Bwana. Na kwa hivyo kwa mambo hayo machache, namkumbuka katibu wetu mkuu. Tunaomba Mungu aendelee kutupa nguvu, Mungu aendelee kuwa nasi, Mungu aendelee kutusaidia katika safari yetu pia. Asante. Shukran sana. Nitakuwa naungana naye pia kiongozi katika kiongozi wa watoto katika kanisa la PCA, Bwana Peter, mchungaji Peter Kariuki. Nashukuru sana. Jina langu ni mchungaji Peter Kariuki. Nahudumu hapa katika headquarter ya PCA kama mkurugenzi wa idara ya watoto. Nami nataka kudokeza machache ambayo inachola picha ya taswira yake mkurugenzi mkuu wa kanisa la PCA, Bwana Kania. Sina budi kuyakumbuka enzi zile za kitambo kile nikiwa mtoto mdogo, nilipokuwa nasikia sifa zake zikivuma huko kijijini mwetu, kwa sababu tumetoka karibu. Kwa hivyo nasikia jina Kania likisemwa kwa sifa nzuri. Baadaye nilipoendelea kuwa mtu mkubwa, nikaendelea kusikia sifa zake, jinsi ambavyo anapeana injili ya Bwana, wengi wanakuja kwa Yesu. Na ikawa nikaingia pale Kagemi, mahali ambapo nikiwa kijana barubaru, nikaanza kusikia sifa zake enzi zile alipokuwa anahubiri injili kwa kutembea kubari na miguu, kufanya maombezi, kufanya mikesha usiku na kuambia watu jinsi ambavyo Yesu alivyo mzuri. Pia nakumbuka taswira za hizi karibuni wakati yeye alikuja pale Kenya Police College Kiganjo, ambao wakati huu ni National Police College. Yeye ndiye aliniingiza kazini pale nikiwa mchungaji wa Police College, na akawa na nafasi nzuri ya kuhubiria maelfu ya wanafunzi makurutu ambao walikuwa wameingia mahali pale. Pia nilipoingia hapa kama mkurugenzi wa watoto, ameendelea kunihimiza na kunitilia nguvu ili nikakakamue katika hii hali, na nimeendelea kufurahia katika hali hiyo. Tunapoyakumbuka yale ambayo amefanya, bila shaka tuasikia jina la Mungu liinuliwe, na tuendelee kujipa nguvu kanisa na watu wote wa nchi yetu ya Kenya, kwa sababu ni Mungu amepeana na ni Mungu amechukua. Asanteni. Asante sana. Na sasa tutakuwa tunaungana pia na mkurugenzi katika idara ya misheni, bwana mchungaji wa Ihenya. Hatupatie tu kwa ukumbusho, tu kwa ufupi, tu kumhusu katibu mkuu wa kanisa la PCA pia, ambaye ametuacha hii leo masaa ya asubuhi. Karibu sana katibu. So thank you so much. My name is Robert Wa Ihenya, and I'm the Director of Missions for PCA and also the Secretary General Designate for the Presbyterian Church of East Africa. It is sad that today we are here to eulogize our dear brother, Reverend Peter Kania, who is to me my mentor. And we've worked with him in my department. He's one of the strongest pillars I had because all along when I was serving in the parishes, and he told me that we want you to come to the head office so that you can help us in terms of mission. And I told him, Reverend, I want to remain here because from here I want to go into teaching. And he asked me a simple question. And he asked me, Robert, don't you want to help the church and to help the people of God?
So kindly, if you want to help the people of God, come so that we may work together in the mission work. And all along, we work together with him to really make the mission department as vibrant as we could, crisscrossing all over from the dry areas of this republic to the Lori communities, also across borders in Tanzania, Uganda, and even as far as USA. We've been with him talking about mission, bringing people together to do mission. And therefore today I've lost a mentor, and even when I was elected as the designate Secretary General for PCA, we've been working with him, talking to me. Even when he was in the hospital, he was calling me and trying to encourage me on, because he was mentoring me to take over this office of the Secretary General. He's a great missioner, so to call him, and a great encourager, somebody who had a very clear vision of what he wanted and how he wanted things done. And he was a selfless person who sacrificed everything because of the church. He's the one who was able to bring us together as head of department, so that we be coming here very early every morning at 6 so that we can have time to pray for the church. So to me, I've lost a mentor, I've lost a family friend, and I've lost a co-missioner who was working with us. And may God continue to encourage us, and may the family of Reverend Kania remain blessed, and may the fraternity of PCA and all the other churches receive peace from God, because it is only him who can comfort us at this time. Thank you. Na amekuwa ni mkurugenzi wa misheni katika kanisa la PCA, na sasa tutakuwa tunaungana na mkurugenzi pia katika kanisa la PCA ambaye pia anaongoza department ya vijana, kutueleza tu kwa ufupi atakuwa anamkumbuka naibu katibu mkuu kunradhi kwa sifa gani. Karibu. Wow. Tueleze atakuwa anamkumbuka naibu katibu mkuu kwa sifa gani. Wow, thank you for that. Of course, we're still taking in all this, and it's not one of the easiest things to do. Reverend Kania has been a dad to me. He's been a friend. He's been a friend of the youth. He has been a passionate person when it comes to, especially teenagers. And particularly since I came here to the head office last year, he's always been on my case like, we need to really keep our young people engaged. So if there is something that I'm going to remember about Reverend Kania, is his heart for the young people, is his spirit of mentorship and spirit of fatherhood. And on behalf of the youth department, he just wants to wish the family well. We still know that he has some 2 young, people in the family. And they've lost a dad. All of us as a youth fraternity, we have lost a great mentor and a dad, but we are still believing that every manner of things shall be well. Recently I got to give him one of these hoods as a youth tuko, because he's been with us in the journey. He's been a great encourager, and that is the one thing I'm going to remember him for, that he's been a Paul to a lot of us as Timothy's. Yeah, so thank you very much. Sure. Yeah. Na shukran sana kutoka katika makao ya PCA hapa jijini Nairobi. Nyuma wako Francis Ngala. Sifa kedekede ametunukiwa katibu mkuu katika ambaye ametuacha ile asubuhi, mchungaji Peter Kanya, na kurudisha studioni Faith Kaulu ukaweza kuendelea na matangazo ya leo. Naam, shukran Ngala. Ama kweli ni taarifa nzito kweli, na kwa mitandao wengi wanazidi kupeana maoni yao. Susan Wanjohi kutoka Mbagathi Parish akisema, it's a big blow to our church and the family. My condolences to the entire family. Walafu James Gaaki kutoka Parish ya Nyeri anasema, I will forever cherish encouragement in my journey to realize my call to the holy ministry. George Wainaina kutoka Mwegito Egerton Joro anasema, RIP our Secretary General. God has now a precious and loving friend. Your company will even regale angels and make them smile. You lived your life as a living embodiment of love. You changed our lives, treasured in my heart. You will stay until we meet again someday.
Ama kweli mtu aliyeishi vema atakumbukwa vema. Mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Usende mbali, maana tutarejea. Well, as a father, I find inspiration from the Word of God. Number two, from fathers, especially in the faith, who have brought me up in the ways of the Lord. And that's become my inspiration as I also do my work as a father. Okay. Every child that is born with a package with the deposits. And it only needs a mentor to pour out those deposits. Yes. So they are not created empty as such, as social learning would tell us, Yes. that you feel anything, because they have the Spirit of God. Mungu hayuko mbali sana nasi, ni Mungu wa karibu sana. Indeed, ni Mungu ambaye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo hayuko mbali na wewe. Yeye ako tu just a prayer away from where you are in your situation, ready to answer your prayer and your cry. The heart of the matter is a matter of the heart. That's why your heart and my heart needs to be guarded. Guarding the heart is guarding where values are, where character is formed inside the person. So generally, what we are is about our heart. Matters of heart are matters of life, and there is no shortcut to it, and we have to really invest. Join me this coming Monday on Rays of Hope as we continue with a series on dealing with change with a special focus on the heart, only on Kirk TV. Naam, karibu tena mtazamaji. Kanisa la Kipresbiteri Afrika Mashariki PCA inaomboleza kifo cha katibu mkuu mchungaji Peter Kania. Mchungaji Kania ameaga leo hii baada ya kuugua kwa muda mrefu na alikuwa anapokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Anavyotueleza mwanahabari wetu Aida Monzati, Bwana Kania ametajwa kuwa kiongozi mkakamavu na mcha Mungu na wale ambao wametuma rambirambi zao akiwemo Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Akithibitisha taarifa hiyo ya majonzi, moderator wa kanisa la PCA Daktari Julius Gwantai Mwamba amesema kwamba mchungaji Peter Kania amefariki mapema asubuhi ya leo katika hospitali ya Nairobi ambako alikuwa anapokea matibabu ya changamoto za kiafya zinazohusiana na maradhi ya COVID-19. You know very well that we've been praying for our brother, the Secretary General, President Church of East Africa, Reverend Peter Kania, who has been hospitalized.
And now I want to just read this press statement, which is coming to all of us as a surprise, but the Lord our God is together with us and is going to guide us. We, the Present Church of East Africa, wish to inform all our members and the public of the sudden death of our Secretary General, Reverend Peter Kania Kariuki, who was undergoing treatment for COVID-19 related complications at the Nairobi Hospital. Katika taarifa yake, moderator Julius Mwamba amemtaja mchungaji Kania kama ndugu na mshuhuda wa Kristo aliyetumikia kanisa la PCEA kwa ari na jitihada kubwa. Brothers and sisters, as well as his parents in Nyeri. As a global leader who has held various offices worldwide, Reverend Peter Kania was ordained in 1997 and has served in various capacities as a parish minister, presbytery clerk, moderator in various parishes and presbyteries. He was also the director of Present Church Men Fellowship before he became the Secretary General of the PCA Church in 2015. Reverend Kania served his church with a lot of dedication, prayers, and passion. Mchungaji Kania alizaliwa miaka 54 iliyopita na amehudumu kwenye nyadhifa nyingi muhimu kabla ya kuchaguliwa kama katibu mkuu mwaka wa 2015. Waliotuma rambirambi zao akiwemo Rais Uhuru Kenyatta, naibu wa Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga wamemtaja Kania kama kiongozi aliyeongoza kanisa la PCEA kuwa bora zaidi. Kulingana na Daktari Mwamba, familia, wafanyikazi wenzake na waliotangamana nao kwa karibu wamepimwa dhidi ya maradhi ya COVID-19 na wako salama. If you happen to be associated with somebody who is COVID-19 positive and you are asked to go and be tested, please avail yourself from a clean heart and give the right details so that in case of any follow-up, you can be followed wherever you are. With us as officials of the General Assembly and the heads of departments, because you are working closely with our brother. We went for testing and we were all tested. It happens that we were negative. But the thing we thank God for is that we were tested and we knew our condition at that particular time. The family was tested, we know their condition at that particular time. What we are saying is that even if I was asked to go for quarantine, if I was tested positive, I would have just gone, because the whole idea is saving yourself and trying to save that other person out there. Please, let us take care of ourselves and take care of our brothers and sisters wherever they are. Let us not stigmatize this disease once again. Aidha, Daktari Mwamba ametaka Wakenya kuwa makini zaidi na kujilinda dhidi ya virusi vya corona. Aida Munzatsi, Mwale Wa Kirk. Ama kweli anga ni nzito. Mtazamaji kwenye mitandao unatizama maoni yenu. John Darua anasema pole sana to Reverend and the family of PCA for demise of our beloved Peter Kania. You have just returned home to our Almighty. Maggie Gathe anasema sad indeed, rest in peace servant of God. If Ben anasema rest in eternal peace SG. Gashimu John anasema my condolences to the family and the PCA fraternity. Irene Wajo anasema the last sermon he gave us at Kirk TV a few days ago is still fresh in my mind. A great man of God. He is the one who directed my husband where to buy his PCMF jacket at a shop that was at Capital Center. Mama kweli ni jumbe za rambirambi pale kwenye mitandao. Tunaitakia familia yake, kanisa la PCA na marafiki zake amani itokayo kwa Mungu wakati huu mgumu wa majonzi. Mungu ailaze roho yake penye pema na wema. Kutoka kwangu Faith Kaulu, upande wa lugha ishara amekuwa ni Jen Mwangi. Kwaheri.